love? When you are reflecting it back, ఎవరి నుంచైనా gratitude వచ్చింది, and you are reflecting back to another person, then it becomes love. So love is one dimension of gratitude. It's a different, it's the same thing as love, kada. Not the same thing. Gratitude is different emotion. Four emotions in that. Love, anger, sad, and joy. So the fifth emotion is gratitude. So gratitude is totally different from love, but it is a dimension. Love is a dimension of gratitude. When you are reflecting back the gratitude to some other person, then it's called love. Or is it the other way around? Gratitude is the reflection of your love. Yeah. You can say that, right? And one more thing is, I always wanted to ask, why only suffering removes your sanskaras or whatever, and happiness does not, when good and bad are the same? Gratitude gurinchi. It's not gratitude, but Prasanna, maybe Pawan maatladutunnanu. If I'm off the topic, just drop it. No, just very quickly to respond to that. Generally, when we have suffering, we have a negative emotion. The focus is on that. But you are right. Whether it is joy or suffering, it's leading to samskaras. Kani, the emphasis is, you said kada, only when suffering is the removal of samskara. Focus is on suffering because that is when we feel negative emotions and matter. So that's why the focus seems to be more on that in all the conversations. That's the thing. Sidhu, can I talk a little bit on the topic? Yeah, go ahead, Pawan. I liked Gautami. First of all, very good presentation. Different dimensions you covered. Last slide, if you can just show your last slide once more, Gautami. Last some 6 points undi. This one? Yeah, correct. This is one. If you look at the second last point over there, it is an operating system, not an app. To me, that was actually the crux, the essence of what I understood. What Amma mentioned in very good detail, what Baba said, and also what Prabhakar was talking just now. So I say it is an operating system, not an app. What my interpretation? Can we mute everybody? Noise. Okay. My interpretation మ్యూట్ చేశాను. చిన్న నేను మిమ్మల్ని మ్యూట్ చేశాను. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. చేశాను ఇంకేం చేయకండి. So to me that is the great essence of what you spoke about, Gautam, and what Amma spoke about Baba's sayings, and also what Prabhakar Mai has spoken about. If we talk about gratitude in the context of this person helped me and I have to return something like that, then what happens is it's like still in the world of duality. But again, we are human beings. We are not in the third plane or fourth plane. So it's a process and matter. Kani, I think when we say it's operating system, what it means is it is a way of life. It is a way of life. It is not about some cause and effect and mati. Therefore, I will show gratitude. Not necessarily like that. It's a good starting point. But it's about generally feeling privileged about everything that happens around us. Amma Jeppindi, what Baba said was like whether it is good or bad, whether it is suffering or happiness, to be able to be grateful or to have gratitude. Prabhakar Mai said, your dad said, that when somebody is being bad to us, we should be grateful to that person because he is taking away your sanskaras or cleaning up some part of your sanskaras. So that is my key point. And how does it contribute to love ante? I don't know if all of you may have seen the video which Ravi Mai sent in the family group. Ninna, I think I just saw Iroj actually. The person whose 20-year-old daughter died, and the heart transplant, the heart was given to another gentleman. I don't know if everybody has seen that. I saw that. It was a very, very touching video. To me, that was a beautiful reflection of gratitude translating to love.
And it's gratitude from both sides if you really think about it in that video. That's why it was such a beautiful video. On the one hand, the gentleman, the recipient of the heart, was like, grateful that he got another lease in life. And the dad who lost his daughter was able to, with the stethoscope, he was able to feel the heartbeat. Okay. Was just grateful for that moment to be able, he felt connected to his daughter and mother. And the love that came across in that video was a beautiful explanation of how gratitude contributes to love. So when we and therefore, if you extend that, if you are generally grateful to as many things as we can in life, it's not practically possible we but as long as we can be grateful in life to everything that happens, good and bad, then automatically it contributes to love, our ability to love other people, ourselves, everything around us. That's my key point. Thank you. Right. Agreed. Kiran, Tanu. Yeah. Okay. Yeah. Tanu Altawa, first. Okay, I just couple of thoughts. No, bound with Gautam. I like the presentation. I like the way you constructed it. It appealed to my intellectual thought also, and it had a good dosage of love. Yeah, so I think that is very good. Two things, so one thing I was reflecting on all your presentation, but also all the what Prabhakar Mai, Amma, Ravi Mai were asking or saying. If you think of all religions and you think of what the concept of God is, it refers to the all-encompassing. It's basically infinity, right? So God equates to infinity, but that is a theoretical concept of it. Everything, whether it be physical, spiritual, mental, thought, that whole universe of everything is infinity. And basically, if you start looking at anything good, or you talk about ego, it basically takes you, who is the individual with the I, and it starts making your I, the ego, smaller and smaller and smaller, because when that becomes smaller, the rest of it starts becoming bigger and it starts going towards infinity, right? But infinity, we don't know. But infinity is very, 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 very big. So as soon as your identity becomes smaller, the rest becomes bigger. So I think gratitude, the way you have expressed it, is exactly that. Joy, grace, love, or whether the fact that it's not a transaction. Debt is a transaction. But indebtedness and contrasting with gratitude is not a transaction. So you're becoming smaller in that sense. You're saying it's not me. You're also saying I'm not entitled because I'm not special. You're also becoming smaller in the grand. So I think that's what I took away from this, saying gratitude is just another form of, in quotes, goodness that helps you realize that infinity, towards that infinity. And I think that's what gratitude is. Manaki theoretical, once you reach infinity, you reach that plane. So Prabhakar Mai Chepinattu, there's no good or bad, there's no duality. But till you get to that infinity, which is infinity, you have to become smaller and smaller in your existence of who you are, or your concept of who you are. And I think gratitude helps you in that. So that is sort of the message I have distilled and taken down from your presentation, all the conversation you had. Yeah. Thank you. Gautam, Jai Baba Gautam. Gautam, Jai Baba. Yeah, Jai Baba. కానీ నీ హోల్ ప్రెజెంటేషన్ లో నీ స్పిరిచువల్ యాంగిల్ ఏమైందంటే కొంచెం మూలకు పట్టేశావు. మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ వాళ్ళది హైలైట్ చేసి చెప్పావు. ఐఎమ్ నాట్ పాయింటింగ్ మిస్టేక్. ఓకే, జస్ట్ లెట్ మీ టెల్ యూ ప్లీజ్. నీదు ఎవరో 5 ఆథర్స్ చెప్పావు. దే మస్ట్ బి మోటివేషనల్ స్పీకర్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్. వాళ్ళు ఎవరు? మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ ఏం కాదు. ఓకే, ఓకే, గుడ్ థింగ్. దే టోల్డ్ యు గుడ్ థింగ్. ఉన్నాను బాబా గారి మెటీరియల్ ఇచ్చు, రిఫర్ బాబా, ముందే పియర్ పంపించు అని చెప్పాను. సిద్ధు బి క్వైట్ 1 మినిట్. సిద్ధు నువ్వు భలే పర్ఫెక్ట్ రా నువ్వు. నో జోక్స్ హియర్. చెప్పు. మీరు మాట్లాడనివ్వట్లేదు. Moderator, please. Praveen, control the moderator. I think you are the best person. మోడరేటర్ కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు అనుకున్నారు. చెప్పండి అసలు. మీరు ఏంటంటే what I want to tell you,
give the credibility to God. మన హృదయంలో ఉండే గాడ్ చూడు, సపోజ్ సంబడి వి హర్ట్ హిమ్ ఆర్ ఒక బెగ్గర వచ్చాడు, నా పో వెళ్ళు అని గట్టిగా కసిరేశాను, ఓకే, ఇవ్వకుండా, నా దగ్గర ఉంది చాలా ఫుడ్, ఇంట్లోకి వచ్చాక ఓ ప్రిక్ చేసినారే ఇంత ఫుడ్ ఉంది, వై డెంట్ ఐ గివ్ హిమ్, వై డెంట్ ఐ గివ్ దట్ పర్సన్, ఇస్ ఎ పూర్ పర్సన్, ప్రిక్ చేస్తూ ఉంటుంది. That is God. God resides in everybody's heart. That just now I read to Freni Auntie Baba told that God inside our heart will be pricking if we are not that altruism and God ki manam give ownership to the God ki adi connect avvali God ki, okay. Manantata manam we can't do, we are zero. The spiritual angle piece includes that what is the ratio to the Kiran was telling infinity God. Since we are Baba lovers, we say Baba, Baba, Baba. Okay. So what now truthful ga cheptunna. Okay. So Krishna కాదమ్మా, if I can make one point మా, కాదు మన అందరికి కొంతమందికి పెరుగన్నం ఇష్టం, కొంతమందికి పాస్తా ఇష్టం, కొంతమంది పిజ్జా ఇష్టం. We have different tastes and preferences. We have different ways of assimilating knowledge, information. But I think all our journeys are going to get better somehow, right? So manaki love, spirit, heart, mind, that ratios are all based on whether you like perugannam or whether you like pickle, right? So my point is, ultimate goal is the same, but there are many pathways to get there. And I think there's different ways that Baba ne oka God ani cheppatla, Krishna, Rama, Buddha. Not the label of the God. I'm just saying even approach. Oka incident already cheppindi ikkada teesukosthunnanu. One couple were fighting, beating అని చెప్పాను కదా. హెల్ప్లెస్ స్టేట్ లో ఏం చేశాను, ఇప్పుడు మోటివేషనల్ స్పీకర్ చెప్పింది, ఇఫ్ ఐ ప్రే టు హిమ్ నథింగ్, నో చేంజ్ ఐ విల్ సీ ఇన్ దెమ్. When I came and prayed, Baba, please help that girl, helpless girl అనగానే 1 hour కి సైలెన్స్ అయిపోయింది. తర్వాత సమ్ చేంజ్, నో నాయిస్ ఎట్ ఆల్. ఇప్పుడు నేను మోటివేషనల్ స్పీకర్ చెప్పింది గుర్తు తెచ్చుకుంటే అక్కడ చేంజ్ రాదు. బికాజ్ ఐ ప్రేడ్ బాబా, బాబా ప్లీజ్ హెల్ప్ దట్ హెల్ప్లెస్. అక్కడ ఎవరో అక్కడ కొట్టేస్తున్నారని చెప్పలే, ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ అబౌట్, బికాజ్ ఐ ప్రేడ్ బాబా. బాబా థర్డ్ పర్సన్ ప్రేయర్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ కాబట్టి అక్కడ చేంజ్ కలిగింది. సపోజ్ ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్ ని ప్రే చేశాను అనుకో, సంబడి ప్లీజ్ గెట్ హెల్ప్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టివ్. ఇక్కడ నువ్వు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద రోల్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ హైలైట్ ఇట్, గౌతమ్. దిట్ ఈస్ my point of view. Okay, Jai Baba. Okay, do you agree? Anyone of you agree with my point? I agree, Atta. అరే నువ్వు you told that miracles don't happen ఇలాంటివన్నీ చెప్పి నువ్వు agree. What about others? చెప్పు ప్రవీణ్ రవి, డివైన్ పోస్ట్ మ్యాన్ రవి మా పేరు. చిన్నాన్న మీరేమంటారు? రవి చిన్నాన్న ఇప్పుడే వెనక వుడ్స్ లోకి వెళ్ళి వచ్చారు. ఏంటి చెప్పు, ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి? అర్జెంట్ అయ్యి మీరు ఫాలో అవ్వట్లేదు. ప్రవీణ్ చెప్పమను. ప్రవీణ్ విన్నాడా? భార్గవి ఉంది. ఐ వాంట్ భార్గవి బిహైండ్ స్మైలింగ్. ప్లీజ్ ఆన్సర్ భార్గవి. I know, I see you straight into your face. Bhargavi, please open your mouth. Tell, come on, tell your opinion. సిద్ధు నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ డల్ అయిపోయింది. భార్గవి ఇస్ నాట్ ఇన్ ఫోకస్. భార్గవి చెప్తాను, చెప్పు. అది వచ్చింది మ్యూట్ లో చెప్పు. Tell భార్గవి. నో ఫైన్, భార్గవి చెప్పు. కాదక్క, ఈరోజు మంచి మెసేజ్ అందింది. అంటే రివైనింగ్ బ్యాక్, చిన్నప్పుడు కృష్ణార్పణ వినేవాళ్ళు డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ మర్చిపోయి ఏదైనా ఇచ్చేటప్పుడు ప్రిఫరెన్స్, ప్రెజెంటేషన్స్ ముందు అవన్నీ ఇచ్చేసాం, కానీ మళ్ళీ గుర్తు చేశారు మీరు బ్యాక్. Tanuja, what do you say, Tanu? Silent master there. Tanu Where is the moderator? Moderator disappeared. Alright, moderator ga ఛాన్స్ దొరికింది, జంప్ అయిపోయాడు, అసిస్టెంట్ పెట్టిపోయాడు. తను చెప్పు. చాలా బ్యాడ్ గా ఉందంట. వాట్ నాన్న, తలనొప్పిగా ఉందా? అది కాదు
ఇంటర్నెట్ క్వాలిటీ చాలా పూర్ గా ఉంది, అసలు నాకు కట్ అయిపోతుంది. అందరం క్వైట్ గా ఉంటాం. ఈ టెల్ నోబడి టాక్. వినపడుతుంది, చెప్పు. నాకు మీ వాయిస్ అంతా బ్రేక్ అయిపోతుంది అసలు. నీ వాయిస్ మాకు బాగా వినపడుతుంది, చెప్పు. నీ వాయిస్ బాగా వినపడుతుంది, చెప్పు. వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ టు టెల్. నైస్ ప్రెజెంటేషన్ గౌతమ్, చాలా బాగుంది. అండ్ gratitude should become a way of life. Every moment lo manu, if we show gratitude, I think we are remembering Baba and we are surrendering to Baba at every action of ours. So adi nice. Very nice. I loved it. ఎందుకంటే 2 sentences lo Tanuja has explained everything. I felt very nicely said, as usually she does 2 sentences lo, but very nicely explained. ప్రవీణ్ నిద్రపోతున్నాడా? ప్రవీణ్ జంప్ జిలాని ఎక్కడ పోయాడు? ప్రవీణ్ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు. 40 minutes అయింది వెళ్ళి. మళ్ళీ అదొకటి ఎందుకు సొరక గూపీతో ఆడుకుంటున్నాడా? లేదు, జంపు. శిరీష్ పిలిచిందమ్మా, వెళ్ళిపోయాడు. అంటే బెల్వట్ కూడా చదివేద్దామా, ఇంకెవరైనా చెప్పాల్సిందేనా ఉందా? చెప్పు. నాదేం వ్యూ లేదు. తను ఇవాళ మోడరేటర్ కదా. అమ్మ, నువ్వు హైయర్ ప్లేన్ లో ఉన్నావు కదా, కొంచెం మంచి మాట్లాడాలి చెప్తాను. ప్లేన్ కాదు తను, ఇవి లోయర్ ప్లేన్ డిస్కషన్స్. సో నేను రాను డిస్కషన్స్ లోకి. ప్రసన్న, వెరీ ప్రసన్న, చెప్పు, మాట్లాడు, చెప్పు. నీ గొంతు వినపడలేదు. Everything is fine. Not much, but I feel gratitude should be everybody's part and parcel of everybody's daily life. ప్రసన్న కొంచెం గట్టి మాట్లాడు ప్రసన్న. Gratitude another, I think we should all owe it to Baba, and everything what we enjoy or even suffer, take it as a prasad from Baba. That's the only gratitude one should have, good or bad. Repentance is same as gratitude. Repentance we are repenting for what we have done kada. What you have done, forgiving. Sorry laga. No, the gift we have received. Okay, the blessing we have received out of the same as forgiveness. It's more of repenting. You're sorry. You're sorry for whatever actions of bad actions you have done. And then we receive the blessings and we are grateful. It's kind of a half child of. It implies that. ఒకసారి బాబా సిస్టర్ మనీజా బాబాని అడిగిందంట, బాబా నువ్వు ఫర్గివ్ చేయలేనంత తప్పు ఎవరైనా చేశారా అంటే, ఆఫ్టర్ మై క్రియేషన్ నోబడీ హెస్ డన్ ఎనీ మిస్టేక్, అందరినీ ఫర్గివ్ చేసేస్తాను, ఐఎమ్ ఏ కంపాషనేట్ ఫాదర్ అన్నారట. సో మనం ఎవ్రీడే ప్రేయర్ బాబా చేస్తుంటాం, రిపెంటెన్స్ చేస్తుంటాము, అగైన్ వి కమిట్ మిస్టేక్, ఎవ్రీడే కరెక్షన్స్, రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్స్ చేసి. సో బాబా కంపాషనేట్ ఫాదర్, మన వీక్నెసెస్ వలన కొన్ని జరిగిపోతూ ఉంటాయి. అది ఆదికరాణి గారి సిస్టర్తో అదే అన్నారు, బాబా ఎదురుగా రాలేదు. వై యూ డింట్ కమ్? బికాస్ బాబా ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ బ్యాడ్ థాట్స్, నెగటివ్ థాట్స్. యు ఆర్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్, యూ విల్ డూ ఇట్. No, I am our compassionate father, I forgive you అని. కాబట్టి మనం ఇలాగ మాట్లాడుకోవడం వలన హౌ మచ్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ పర్సనాలిటీ, ఇన్ అవర్ పర్సనాలిటీ హౌ మచ్ ఇంప్రూవ్ అని ఒక బేరీస్ వేసుకోవచ్చు. జై బాబా. నా టేక్ చెప్పనా?
మీ ప్లేస్ మనం everyday morning that when we wake up, the very fact that we are alive is a gift. Okay, we are seeing the world. We should have gratitude. Gratitude is like every moment that we live is a great gift. So gratitude ఒకళ్ళకి అని కాదు. గ్రాటిట్యూడ్ షుడ్ బి లైక్ నేను ఎట్లాగా మాటల్లో రాట్లా. సో గీతత్త చెప్పేది, నాన్న చెప్పేది, కిరణ్ చెప్పే దాంతో ఏకీభవిస్తున్నాను. అంటే గ్రాటిట్యూడ్ ఈజ్ అదే కాన్స్టెంట్ అని అన్నావు చూసావా, ఆల్వేస్ we should be always grateful to others, whether they have done something to us or not. We should be always grateful to them and help them. So gratitude transaction la kaakunda, it should be always like a one way flow from us to others. Kadu? Yeah, essentially, yeah. Most of the speech and right. I agree with you, Sidhu. ఇంకోటి ఇండియాలో ఇంకోటి ఏంటంటే జస్ట్ వన్ సెకండ్ expression of gratitude is important, and that varies from region to region. ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉందంటే థ్యాంక్ యూ చెప్పటం అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ ఎవ్రీ టైమ్ అనమాట. అన్లెస్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ వీ కెనాట్ really survive here. Anything somebody gives hand over something, we have to say thank you and whatever it is. But ఇండియాలో మనకు ఆ అలవాటు లేదు అది. That's a different way. But actually gratitude అనేది internal feeling. Without feeling inside, there is no point in expressing outside. So it has to be both inside as well as outside. That's just one point I want to make. In Baba discourses lo vastundi, suppose if we help somebody morning ముసలిది వస్తుంది, అమ్మా దేవుడు చల్లగా చూడాలమ్మా అంటారు. బాబా చెప్పారు, ఆ డిస్కోర్సెస్ లో వస్తుంది. వాళ్ళ యొక్క గ్రాటిట్యూడ్ వి గెట్ లాట్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్. గ్రాటిట్యూడ్ తో అనేది విత్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ ఇట్ కమ్స్, నో, ఇట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆన్ ఎర్త్ అండ్ బాబా డిస్కోర్సెస్ లో మీకు వస్తుంది లవ్ లో. ఓకే, ఇంకా వైండ్ అప్ చేద్దాము, మీ ఇష్టం. ఇంకా మాట్లాడాలంటే చూడండి. జై బాబా. ఎవరైనా మాట్లాడాలంటే Moderator, let us do some house cleaning. Belwat God చేద్దాం. Wait just 1 second, Sidhu. So next week we are going to do Vai Meher Baba. We'll continue with the Vai Meher Baba, and tarvata Sidhu is going to speak on love, right, Sidhu? So next week, who is going to be the moderator next week? Prasanna, are you available? Prasanna is busy. Kiran, you want to do moderation, Kiran? Sure. Next week, huh? Sure, yeah. How about for when Sidhu is speaking, Gautam, can you moderate? Yeah, sure. So get all the tips from Sidhu now, how to moderate. He will give you all the tips, okay? Chala baga chesavaru. Thank you very much. My gratitude to you. Moderation లో secret ఏంటంటే you should allow people to talk. Allow people is the secret. కట్ అయిపోతున్నావు. ఇప్పుడు చిన్న Okay, let's do everybody agrees, let's do Baba's prayer. Yes. Okay. Gita, nu chadu Gita. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more, till we become worthy of union with you. Help us all to hold fast to Baba's daman till the very end.
Thank you, Baba, for your great session. Thank you very much, Baba. Thank you. Let us show our gratitude to Baba. Say thank you, Baba, all of you. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Jai Baba. अवतार मेहर की जय. अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय. जय. अवतार मेहर अवतार बाबा मेहर की बाबा Baba की ki jai. जय. Jai जय. Baba. Hang over, and if you want anybody has to go. That's fine. But you can hang if you want anybody. Bound. It was good talk. Thank you.